The most venerable Panvila Vipassithero noted the pain and the suffering of patients come to the National Hospital, sowed and seeds to establish the Hospital Services Council in 1962. And then our most venerable Rajakiya Pandita Rajawale Subhuti Thero started the journey in 2010. As you are aware, the health services of Sri Lanka is fully financed by the government of Sri Lanka. We of course anticipate support of various other institutions other than the government of Sri Lanka to upkeep the health services. Services of Hospital Services Council has been of paramount importance. This council has been in existence in the premises of National Hospital of Sri Lanka during last few decades. Now headed by Reverend Subhuti, and it has been supporting patients directly by the way of provision of drugs and other various amenities, as well as by the way of supporting the hospital administration, through which ultimately the patients get the benefit. The population grows by day, so are their needs. The government of Sri Lanka is always dedicated to provide the best free healthcare to its citizens. Still, there are barriers the government finds difficult to win. However, our supporting partners in California, Australia and Canada took the initiative. They've always been supportive enough to send various medical supplies and other medical equipments to Sri Lanka. Hospital Services Council has supported more than 80 divisional and base government hospitals in Sri Lanka. Our pillars of strength: Hospital Services Support Foundation California, Hospital Services Council Australia, Washington, Canada and United Kingdom. Hospital Services Support Foundation is the Hospital Services Council partnering team in California, and our very own HSSF team managed to send 2 containers full of invaluable medical equipment and supplies in 2019 and 2020.
Our most venerable Thero decided to seek worldwide support, as the support we are receiving is not adequate enough to help our needy patients in hospitals. He first started this journey from Melbourne, Australia, and covered almost all the main regions, visited more than 50 Sri Lankan families within a very short period of time. From Australia to UK and then to US, our Venerable Thero was able to cover many states in USA and then finally met our Hospital Services Council team in Washington DC and our partnering group in California, the Hospital Services Support Foundation. In respect of all donations and contributions, cash or otherwise, records are maintained and receipts are promptly issued. For disbursements, if by checks, 2 signatures of the executive committee members must be placed. If by cash, approved vouchers should be attached. If it's a small amount, records should be made in the petty cash book. Monthly accounts are prepared, discussed, and looked into by executive committee meeting every month. Annual accounts statements are audited by the KPMG audit firm. I have worked in the National Hospital nearly for 17 years. I'm happy to say I have worked with the Hospital Services Committee nearly for 10 to 12 years, and I have a lot of experience and I have seen services done by this committee. We get patients to this hospital from all corners of the country, from all walks of life in Sri Lanka. And there is a great portion of these patients need help because they are admitted for special care and also for special operations which are only done in this hospital. So these patients are not 100% supported by the hospital in the sense, when they come in large numbers, for example, mass casualties, they have to be supported, maybe drugs and maybe investigations. So these are some of the services which cannot be probably assessed numerically. But these patients are, when they need the support in such an instance, these small support even will be enormous. The service is provided when there is a need for the patient. So it provides life for the patient. Consultant anesthetist, District General Hospital, Nalapitiya. I want to explain about the importance of the hospital equipment supplied by the Hospital Service Council. Like this ICU bed, we got this equipment for our hospital through the Hospital Service Council. This project is very important because the equipment we are getting from the ministry also there is not adequate, because as the third world country there is always need for equipment for further management and developing our ICU care and our hospitals. So I expect your support, further your support in terms of hospital equipment to our hospitals. Particularly this kind of ICU beds have the technology which we used in our foreign training in the countries like United Kingdom, Australia. They use this kind of equipment. These are very sophisticated and advanced equipment which we got from the Hospital Service Council. So I hope in future also you will give support by sending even the used equipment which we can use in Sri Lanka and Sri Lankan hospitals in safer way.
ප්‍රාදේශීය රෝහලේ ආයතන භාර වෛද්‍ය විද්‍යාලයෙන් කටයුතු කරන ADP නාමක. ඇත්තටම මේ රෝහල දැන් 952 වර්ෂයේ ආරම්භ කරපු රෝහලක්. අනුරාධපුර නන්දිමාලය මාර්ගය අනුරාධපුරයේ සිට කිලෝමීටර් 18ක් ඈතින් තමයි රෝහල පිහිටලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ රෝහලට මම මීට වසර 4ක කලින් තමයි සේවය සඳහා පැමිණියේ. මේ පැමිණෙනකොට රෝහල ඇත්තටම ඝන කැලේකින් යට වෙලා ඉතාම අඩු පහසුකම් යටතේ කටයුතු කරපු රෝහලක් බවට පත් වෙලා තිබ්බ රෝහලක්. කාර්ය මණ්ඩලයේ දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ පෑවා. විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය කරන රෝගීන්ට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් නොමැති වීම නිසා. මේ කාලය තුළ ඇත්තටම රෝහල් කමිටු විවිධ උත්සාහයන් දැරුවත් ඒවා නිෂ්ඵල තත්ත්වයට පත්වෙච්ච කාලයක් තිබුණා. ඒ අතර අපේ රෝහල් සේවා මණ්ඩලයේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ රජවැල්ලේ සුබුති හාමුදුරුවෝ අපිට මුණ ගැහුණා. අපගේ වාසනාවට ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ වාසනාවට උන්වහන්සේගේ අනුශාසනා යටතේ අපි ඇත්තටම රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාරයක ඒ වගේම අනෙකුත් වාර්තු සඳහා අවශ්‍ය කරන උපකරණ උන්වහන්සේගේ සම්බන්ධතාවලින් අපිට මේ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කරන ඇඳම් ඒ වගේම බෝඩ් ග්‍රවුන්ඩ් ට්‍රොලි ඒ වගේම මාතෘ ප්‍රසූතකාගාරය සඳහා ඇඳම් ඒ වගේම රෝගීන්ගේ ආබාධිත රෝගීන් සඳහා ඇවිදීම පහසු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන වෝකර්ස් ඒ වගේම කොමර්චියස් වගේ විවිධ උපකරණ විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට රෝහල වෙත ඉතාම හොඳ තත්ත්වයේ අවුරුදු ගණනාවක් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අවුරුදු 10ක් 15ක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපකරණ රෝහලට ලබා දෙන ගම ඒවා රෝහල් තුල ඉන්වෙන්ටරි ගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් පවා ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල සියලුම පර්යන්ත රෝහල් වල මේ තත්ත්වයන් මේ විදිහටම තමයි පවතින්නේ. තව විශාල රෝහල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මෙන්න උපකරණ අවශ්‍ය වෙන ලෝපුරා විසිරී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙන්ම අනිකුත් විදේශික මහත්තුරුන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අනිකුත් ප්‍රාදේශීය රෝහල් සහ ඒ ප්‍රාදේශීය රෝහල් වලින් ප්‍රතිකාර ගන්නා රෝගීන් වෙනුවෙන් අවධානය යොමු කළා ඒ පහසුකම් වැඩි කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට උදව් උපකාර කිරීම සඳහා අපිට සහාය වෙන ලෙස ඇහුණා අම්මා හයියෙන් කෑ ගන්න සද්දයක් දුවගෙන ගියා ඔයට මම එහෙම ඔයට පැනලා අම්මා ගාවට පීනලා ගිහින් බලනකොට අම්මගේ කකුල කිඹුලෙක් අල්ලගෙන හිටියා ඊට පස්සේ අම්මගේ කකුල බේර ගන්න ගොඩක් කිඹුලත් එක්ක පොර බැදුවා එතකොට කිඹුලා මගේ අතින් ලිස්සලා ගියා ඊට පස්සේ මාමා කෙනෙක්ගේ උදව්වෙන් එප්පාවල රෝහලට අම්මව අරන් ගියා එතනින් අනුරාධපුර රෝහලටත් එතනින් කොළඹ ජාතික රෝහලටත් අම්මව අරන් ගියා. කොළඹ ජාතික රෝහලෙන් තමයි අම්මගේ කකුල දන හිසට පොඩ්ඩක් ඉහළින් අයින් කරේ. එතනදී අම්මට කිහිලි කරු සහ රෝදපුටු සහ කෘත්‍රිම පාදයක් ලබා ගැනීමට කොළඹ ජාතික රෝහලේ රෝහල් සේවා මණ්ඩලයෙන් ගොඩක් උපකාර ලැබුණා. එතනින් කුරුණෑගල රෝහලට මාරු කරාට පසුවත් අම්මගේ ඕනෑකම් පාකම් බලලා උපකාර ලැබුණා. මම KADP සමන් කුමාර ලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ ලිපිනේ නාරංගල්ල හිතලව හදිසි රියානුතුරකට මූණ පරිපූර්ණ ආබාධිත තත්ත්වයටපත් වුණා. මගේ වම් අත සම්පූර්ණව අක්‍රියයි. අවුරුදු 2යි මාස 5ක් වෙනවා මට ආර්ථිකව කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි අවස්ථාවක මට අතට සැත්කමක් සඳහා ප්ලේට් එකක් මිලදී ගැනීමට සිදු වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී අසරණ වෙලා මම මේ පන්සලට ආව අවස්ථාවේදී මට මේ රෝහල් සේවා මණ්ඩලය විසින් මට මුදල් පරිත්‍යාග කළා. ඒ මුදලින් මගේ සැත්කමට මට ලොකු පිටුවහලක් වුණා. මෙම අසරණ වෙච්ච අවස්ථාවේදී මට මේ ලැබුණු පිටුවහල බොහෝම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම රෝහල් සේවා මණ්ඩලයට බොහොම පින් මේ මට කළ උපකාරයට මෙවැනි සමාජ සත්කාර ගොඩක් කරගෙන යන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම පින් දෙනවා ස්තුතියි.
We all invite you to join us today and become a member of the Hospital Services Council family in Sri Lanka. Open your heart. Feel the pain of the coldest tear burns the skin. Don't forget the foil. Open your heart. Smile. Feel the warmth and happiness. Feel the life. You will feel you live the life.